Спасибо. Ну ладно. В общем так, на сегодня у нас был план доказать соответствие между орбитами и конусами и поговорить про компактность. Вот. Ну, сейчас. Здравствуйте. Как мы оцениваем вероятность знаний? У нас в прошлый раз было утверждение. Попробую его сначала записать на всякий случай. Утверждение было такое. Пускай у нас есть веер сигма, и у нас есть торическое многообразие x сигма. Значит, во-первых, у нас есть биекция. Биекция между конусами сигма из нашего веера и орбитами, значит, пускай О сигма это, нет, не О сигма, сейчас, О сигма это орбита Тора, по которой мы знаем, как выглядит эффективно действующий тор. Это будет тор, у которого решеточка будет сигма ортогонал пересечь с m. Вот. Есть такая биекция. И, в принципе, отсюда ясно, что размерность тогда этой орбиты будет равняться n минус размерность самой сигмы. Ну, в частности, что мы хотим сказать? Когда у нас есть какой-нибудь симпатичный веер, что это означает? Вот это наш симпатичный веер. У него 7 конусов. Маленький конус, точечка, соответствует орбите размерности 2. Это сам по себе тор, который, ну, там внутри сидит. 3 конуса полной размерности — это 3 неподвижных точки. Замечательно. Дальше. Второй пункт нашей программы, который в одну сторону очевидно, а в другую чуть-чуть нет. Напоминаю, что У сигма — это открытая афина, соответствующая конусу сигма, и можно проверить, что У сигма — это объединение по всем граням. Берем все грани тау У нашей сигма, орбит О тау. И дальше еще третий пункт нашей программы, наверное, даже более интересный. Значит, тау является гранью сигма тогда и только тогда, когда орбита О сигма лежит в замыкании О тау, и само по себе замыкание О тау у нас, значит, разваливается во все такие орбиты, которые, значит, берем все сигма, у которых тау является гранью. Надо взять все такие орбиты. Это утверждение, которое мы планируем доказать. Вот. Ну, с чего мы начнем? Давайте мы просто возьмем сначала какую-то орбиту. Ну, понятно, что если там на x сигма действует тор, да, значит, x сигма разваливается в дисгюнтное объединение орбит. Берем какую-то орбиту, пытаемся для нее найти конус. Как мы это делаем? Значит, есть О, пускай некоторая орбита.
понятно, что если она будет сидеть в каких-то двух открытых у сигма 1 и у сигма 2, то она будет сидеть в пересечении. И поэтому мы можем всегда выбрать минимальное открытое, в котором она сидит. Значит, мы выберем его и дальше будем разбираться. То есть существует минимальная сигма, что у сигма. А теперь давайте посмотрим. У нас точечки этой орбиты — это полугрупповые гомоморфизмы. Сейчас, Сергей, надо запомнить? Что? Что такое полугрупповые гомоморфизмы? Полугруппа. Вы в прошлый раз пропустили. Мы всю дорогу будем пользоваться такой лекцией. Пускай у нас есть, у сигма. Что такое у сигма? Это вообще афинное открытое, ну, само по себе это афинное торическое, у которого алгебра функций была сигма с галкой пересечь с m. Вот. И мы говорим, что точка этого у сигма, это по сути точка гамма, это отображение из гамма из этой штуки в c. Ой, извините, просто в c. Просто в c. То есть что мы умеем? Когда мы складываем мономы, вот эти штуки должны умножаться. То есть полугрупповая операция, тут была плюсик, тут у нас умножение. И это неспроста, потому что бывает много ноликов. Как бы эти точки — это по сути характеры, по сути они в каком-то смысле координаты у точки. И если они все не нулевые, то это похоже на тор, который сидит внутри у сигма. А если какие-то зануляются, ну значит какое-то многообразие получается. Вообще бывает, как бы, например, если мы действуем на c, наша сигма с галкой пересечь с m будет просто вот как бы октатом таким. И, соответственно, у точки, у которой координаты 0, 0, гомоморфизм будет какой? Вот в этой точечке дает 1, а все остальное зануляется. А m это решетка, да? Да, m это вся наша решетка. А вот у меня вопрос. Если у нас сигма двойственно пересеченная с m, то мы можем, и мы ищем порождающие вот этого, ну какие-то векторы порождающие вот этого, вот эту штуку, сигма, ну, да. чек пересеченная с решеткой, то мы должны найти векторы такие, что именно с положительными коэффициентами они будут порождающие. Да. То есть отнимать векторы мы не можем. Да? Ну, смотря в каких задачах, в целом порождающие полугруппы, да, это именно с целыми положительными. Мы что сказали? Мы сказали, что порождающие вот этого, там, если бы вместо m было z2, это целые положительные. Да, но опять же, мы этот вопрос вроде как обсудили, типа на семинаре. Почему, если сигма-чек рациональный, почему полугруппа бесконечно порождена? Если рациональный? Да, ну то есть у нас все конусы, у них, как это сказать? Нет, ну есть, короче, рациональный набор порождающих. Просто про определение порождающих я забыл. Да. То есть должны быть именно положительные целые. Да, как полугруппы, да. Еще раз, утверждение такое, оно почти очевидное, ну, то есть нет, это стандартный как бы ход, что у такой полугруппы можно легко выбрать конечное число порождающих. Как мы это делаем? В случае острова сигма-чек мы берем порождающие на всех ребрах, натягиваем на них фигуру типа параллелограмма, здесь все коэффициенты не подходят, да, и так берем сюда точку. Вот, соответственно, полугрупповые гомоморфизмы. Что мы сказали? Значит, у нас есть биекция между точками и такими гамма, которые бьют из вот этого в c. Где 0, где не 0, это очень важно понимать.
И в данный момент мы что хотим сказать? Мы выбрали такую сигму, что О сидит в У сигма. Теперь что мы говорим? Мы утверждаем, что давайте мы выберем те элементы, выберем все такие M, сидящие вот здесь вот у нас. Здесь мы выбрали у сигма, но его как бы фиксировали. Oh, I'm sorry, I just started proving the orbit-cone correspondence. This proof follows false. I take one orbit, I seek for the minimal sigma such that this orbit is in the open U sigma. And now I'm saying that let us take those monomials where all the coordinates are non-zero. Что там? Угу. Не равно нулю что? Вот этот полугрупповый гомоморфизм. Сейчас. So since we are in a torus orbit, then the torus action changes all these values by something non-zero. Okay, so this set is well defined for this orbit. Okay, and since it is a semi-group homomorphism, it is now in the sheet 2, and I will give you this today. So you can prove that if this is a semi-group homomorphism, then the set when it is non-zero, it should be a phase of a sigma check. So there is a phase of sigma check. The set of all such gamma forms a phase of sigma check, which is given by some tau orthogonal. Okay? Maybe 3 lectures ago we discussed the kernel and its dual. And we said that there is a order reversing bijection if there is something which is being a phase of sigma check, then there is a phase of sigma such that the required phase of sigma check is given by sigma orthogonal intersected with this intersected with M. Okay? And one more technical step is that this gamma, any such gamma, is in fact a homomorphism from sigma check. So this will be in the sheet 2. It takes some study of the kernels of its points. And another fact is that, in fact, such gamma gives us a map from not only from sigma check but from tau check. Tau check will be bigger. So tau is a phase of sigma, so tau check is bigger than sigma check. Okay, and so any such point is in fact, it will give us that O belongs
belongs to U tau. This is tau. Okay? But we said that sigma is a minimal cone such that the open set U sigma contains this orbit. Okay? Is it more or less clear? Так, вопросы есть? Если кто запутался. Все хорошо? Okay, then we also said about the dimension. It follows from the study of the last time. We said that we know which torus indeed acts. And so the dimension of that torus is the dimension of the lattice minus the dimension of the cone. And that will be the dimension of our orbit. Okay, it will be very necessary this time. Let me try to copy it once more. Where is the torus? So, in fact, we quotient our lattice by the span of our angle is quotiented by a span sigma. Okay? We can check that this will correspond to the torus which indeed acts on this orbit. So its dimension will be less. And this is the ideal lattice to, so this is N for the torus orbit, and this is M for the torus orbit. Okay. Then our plan is to prove this fact too, that U sigma can be split into such a union of orbits. Okay. Clearly, any open set is T invariant, so it is itself a union of orbits. Okay? And we know already that for any phase tau of sigma, O tau belongs to U sigma. As we have done in this proof, if some tau is such that, one moment, so it should be similar to this proof that if some O tau is in U sigma, then tau is a phase. One moment. Yeah, so if the minimal, so if tau is not a phase of sigma, then it is strange since we can intersect U tau and U sigma and get a smaller open set which contains O tau.
And now the remaining part is about the orbit closure. So, first of all, we will discuss the classical closure, and then we will pass to the closure in the Zariski topology. Okay? So, proof C. The proof. Oh, sorry. To prove part 3. What is our plan? We take O tau, the closure of O tau, in the classical topology, and we say that it is a torus invariant, because if there is a sequence of points which converges to some point, then we can act with the torus. We will still remain in the orbit, and so the new limit point will be also in the closure. Сейчас, а классическая топология это что? У нас же C. А, у нас C. В смысле, мы все рассматриваем на сферическом многообразии как на C. То есть не на C, а не на C это работает? Я не встречала сферических многообразий над странными полями. Ладно. Вообще не знаю. Ну, наверное, можно выкрутиться как-то. Наверное, были люди, которые фанаты странных полей, которые это все сделали. Но по-нормальному как бы C и R. Там у нас сегодня в семинаре немножко еще проверяют. Вот. Okay. So let us. So this is the closure in the classical topology. And let, so this is T invariant, and let O sigma be in this closure. Why did I write O tau? Sorry. O tau be in this closure. O tau bar. So, first of all, let us discuss what is the relation between O tau and U sigma. O tau and U sigma. If they were disjoint, then the closures would be disjoint. If this is empty, this one is open, and this is also open. And so if we take the closure, with U sigma will be also empty. But this is not the case because this contains O sigma. Okay? And in this case, we would have that O tau bar does not contain O sigma. So this cannot be true. And U sigma is a union of orbits. So O tau should be in U sigma. And this means, by the previous reasoning, it means that tau is a phase of sigma. Okay? We have explained this part. Если Сейчас.
кусок у тау перечислить. Нет, смотри. Why is this true? We know that U sigma is torus invariant. So, if we acquire torus, either no points of an orbit belong, or the whole orbit belongs there. Да. Спасибо. Okay? We proved that if so we have shown in one direction that if O sigma is in the closure of O tau, then tau is in phase of sigma. Now let us show in the other direction. So let tau be a phase of sigma. We want to show that O sigma is in O tau var. Oops. Now we are still discussing all this stuff in the classical topology. Okay, last time we discussed limit points. Now, what are we going to do? First of all, in the open set U tau, what is U tau? It is an algebraic variety such that its algebra of regular functions is tau check intersected with M. Okay? We said that it has a distinguished point. In some sense, the unit of the torus, or maybe the zero of the coordinates. What is this distinguished point? We should map sigma orthogonal to 1. Okay? If tau is a full dimension, then only the 0 point is mapped to 1. And if, for example, if this is tau in the two-dimensional space, then tau check will be the same space, and this line will be mapped to 1. Понятно или не очень? Хорошо. Okay. So we know that this is the distinguished point gamma tau. And now we want to take some strange sequence of points and then to take their limit. How do we construct them? So let us take some U. Take U in the relative interior of our cone sigma. Okay? Then we can take gamma tau of t will be lambda u from
from T applied to gamma tau. So we can write this. This is a point of what? This is the point of u sigma, because this is well defined on elements of sigma check. So what is this? If we expand it, this is t power mu. So I mean, where is m mapped to? So m is mapped to, if we take one coordinate, chi m, then it is mapped to t power, the scalar product of m and u, multiplied by the coordinate gamma tau m. So first of all, if Сейчас. Лямбда это что? Лямбда это элемент, в смысле нет. Ну, отображение лямбда. What is the lattice n? N is the lattice of one parameter subgroups. So this is just the symbol defining one parameter subgroup labeled by u. In coordinates, if we fix some coordinates, this will be t power n1, t power n2, etc. Это отображение, задающее вложение в однопараметрической группе, да? Сейчас, еще раз. В Торе есть однопараметрические подгруппы. И вот это лямбда задает вложение. Да. Ну, в смысле... Звездочка в Тор, да? Сейчас скажу. Лямбда ю – это фиксированное отображение из c без нуля в Тор. Ну, я говорю. Да. То есть это, как бы, грубо говоря, t1 в степени u1, t2 в степени u2 и так далее. Ой, нет, просто t в степени u1, t в степени u2, t в степени u2. Хорошо. Да. А когда мы вычисляем, как эта штука с характером взаимодействует, то мы подставляем эту всю штуковину в характер, и получается такая степень t, которая вот скалярное произведение. Да. Okay. So first of all, since it is very important that when t is non-zero, then in fact it is in the t orbit of this point. So it is in O tau. So if t is non-zero, then this point gamma tau t belongs to the torus orbit O tau. Okay? Just because this is a subgroup of our torus which acts. Okay? And now we are going to pass to the limit. If so, this was relative interior. That was very important. When we pass to the limit. What happens if we pass to the limit here? There are two possibilities. If so, we always take u from sigma, and m is from what?
it is from tau, it is from sigma check or from tau check. So it depends on this scalar product what will be our limit. If the limit is 0, then it is 1. If the scalar product is positive, then the limit is 0. Okay? So what do we obtain? Yes, we wanted, our aim was to show that it is a point of O sigma. So we want it to be from, to give a well-defined map from sigma check to C. If it will be a well-defined map from sigma check to C, then we are done. Okay? Why is it well-defined and where is it 0 and where is it not 0? So it was the relative interior. So it is positive if we take M from sigma check. If M is from sigma check without sigma orthogonal, then it will give 0. This limit will be 0. Then when t tends to 0, t m u anything is 0. Okay, do you believe? Just because it was from the relative interior. So the scalar product of m and u will be strictly positive and it will give 0. And if m is in sigma orthogonal, then the limit clearly will be 0. This will be 0 and the limit will be 1. So it will give us a well-defined point of O sigma. А почему если мы тут сигма отрицательное выкинем, у нас предел 0 будет? Что такое относительная внутренность? Надо понять. Грубо говоря, когда конус полной размерности, относительная внутренность, ну, все, что у него внутри, да? Вот. И тогда, ну, как бы сигма ортогонал нулевой, да? И утверждается просто, что для любого m из двойственного конуса у них будет положительное скалярное произведение. Но это правда так. Как бы, да, это определение относительной внутренности. Но в целом и для... Там какая-то значка была у нас, по-моему, в семинаре или в листке, что когда мы берем относительную внутренность, собственно, это как бы ее и задает. Когда конус неполной размерности, у него будет чек, наоборот, содержать подпространство. И если мы не будем делить на координаты по одному подпространству, а все остальные координаты, там, по сути, будет такая же история, как здесь. Если у нас конус полной размерности, то, по сути, внутренность относительная содержит линейно независимые векторы по всем координатам. Ну, то есть раскладывается по векторам, у которых спан будет полной размерности. И поэтому, когда мы в любом базисе вот, начнем писать скалярное произведение, это будет точно положительный элемент. Ну, сейчас я как-то плохо объясняю, но, в общем-то, это суть относительной внутренности. Я понял. А если мы вот из сигма с птичкой, то есть из двойственного голоса выкинем сигма ортогональная, то... Ну, в смысле, сейчас, что такое сигма ортогональная? Это максимальное пространство, лежащее в сигма с птичкой. Давайте я картинку нарисую. I'm sorry, Ananya, we're just discussing what is the relative interior. Oh, that I got. Yeah. Mm-hmm. So the definition of U is in relative interior. What Yes. are the conditions of the Yes, so I just, the example. Смотрите еще раз, пример, когда у нас неполная размерность сигма. Вот пускай у нас Z2, вот у нас такая сигма, да? Что такое относительная внутренность такой сигмы? Это все точки, которые не ноль. Вот, что такое сигма чек? Она будет в двойственном жить, она будет жить вот так вот.
это у нас сигма-чек, сигма-ортогонал, это у нас вся вот эта вот прямая. Это прямая, это сигма-ортогонал, это прямая. Это максимальное подпространство, которое сидит в сигма-чек. Если мы его уберем, то останутся все точки в правой полуплоскости, которые не на этой прямой. Ну, собственно, да, они будут давать... У них всегда будет произведение с любой точкой отсюда, скалярное, больше нуля. В это вы верите? На примере. На примере. Вот у нас есть сигма. Луч по оси абсцисс. Вот. Его относительная внутренность — это те точки, которые не вершинка. Соответственно, вот абсцисса у этих точек положительная. Так и в общем виде, когда мы... когда мы такую штуку проверяем, мы можем взять пространство, где живет сигма, вот по этой штуке профакторизовать, и смотреть на координаты уже там, где сигма полной размерности. А там уже легко понять, что действительно относительная внутренность совпадает с внутренностью, и для всех внутренних точек скалярное произведение строго положительно. Вот. Да. Да, хорошо. Okay, so what was our aim? We took the limit point. So we have sigma check and we have tau check. Tau check is bigger than sigma check. And we have initially we have a semi-group homomorphism from tau check to C. Now we pass to the limit and we say that on the elements of sigma check this is well defined. So maybe it will not be defined on some points of tau check. The limit point may be not defined on some points of tau check, but for us it is important that it is defined on sigma check. And so it will give us a point of O sigma. And so if one point of O sigma is in the closure, then the whole O sigma is in the closure. Any questions? Понятно или пришли? Ловкой степени такого мошенничества. Ну, сейчас то, что я сказала про таучек и сигмачек, вам понятно или не очень? Непонятно. Да, ну хорошо. Okay, this was the reasoning using the classical topology. And now we want also to discuss this stuff in the Zariski topology. So, what is a Zariski closed set? It is closed when we intersect it with all the affine charts, okay? So our toric variety is covered by U sigma. We have the object O tau closure when we took the closure in classical topology. Let us intersect it with any open U sigma. Maybe with U sigma prime. А можно в кружочек выводить. Спасибо. Может, вы еще скажете, как в кружочек вводить, чтобы мы на другую страницу переносили это потом? На iPad можно ввести в кружочек, скопировать утверждение, которое доказываешь, и на другую страницу скопировать. А тут я не справилась. Нет, такого не было. Okay, we are passing to... Ну, что такое? So, now there is topology. Что ж такое? Что он делает? I take O tau closure, intersect it with U sigma prime, okay?
with any U sigma prime, just not to confuse with the sigma we had before. So, by all that we've had today, it will be the union of orbits such that tau is a phase of sigma and sigma is a phase of sigma prime. Yes? So U sigma is the union of all the phases of sigma. So the union of the orbits O sigma. And I also want to keep some part of this proof to the seminar. So the statement is the ideal. Sigma is a phase of tau, not tau is a phase of sigma. Yes. Sorry, now. We are writing O tau bar, so it is Yes. the union of all those O sigma such that sigma is a phase of tau. Right? I mean, I have two conditions of sigma. Oh, sorry. Yeah. So this condition is needed to be in O tau bar in the classical topology. This is what we have discussed right now. It is in this direction. And this part was before. Is it okay? В правильную сторону? Я вроде мне кажется, правильно. Okay. So the statement is that this stuff is in fact given by an ideal in this open set. So it is a closed subvariety. And its ideal is given by the following stuff. It is all the characters such that M belong to sigma prime check without a tau orthogonal. All this intersected with them. Okay? For all these characters, this value should be 0. So it will be either in the seminar or in the sheet. It will be in the seminar. So it is not very difficult. Just you look at this stuff and you look at something like this and you understand it. And since this union is given by an ideal, so given by an ideal, it means that it is a closed subvariety in the Zariski topology. Okay, and the last part is proved. Any questions? Сейчас, то есть мы поняли, что о тау и его замыкание в аналитической топологии с топологией Зарецкого совпадают. Ну да. А это не всегда вообще верно? Что если есть алгебраическое подмножество, то его замыкание по топологии совпадает? Ну, наверное, всегда, но зато у нас сразу идеал есть. Для квазипроективного это понятно, а не для квазипроективного, наверное, тоже. Ну, в целом, да, но заодно идеал посчитайте. Ну да. Это в целом тоже пригождается иногда. Да, хорошо.
Okay, so now maybe I want to formulate one more statement, which is also not very difficult. In fact, what is sigma closure as a toric variety? What is its fact? So it is a toric variety. What is its fact? It was in the seminar. In fact, we take all the codes which contain sigma, and we can send it. So the orbit cone correspondence says us that this closure contains all the orbits such that sigma prime contains sigma, and in fact we should quotient it. So it will be of dimension n minus dimension of sigma. And so we take all these fans and project them to n quotiented by span sigma. Maybe I should give some examples for people who missed some lectures. For example, if we start with P2, and we have 3 fixed points, 3 one-dimensional orbits, and 1 two-dimensional orbit. It is interesting to take one-dimensional orbit. Take a sigma of dimension 1, so it corresponds to some ray. For example, this will be our sigma. What are the curves which contain sigma? It is sigma itself, and this one, and this one. So we take this one, and we take this one. When we quotient them, we map it to one-dimensional space. We obtain sigma projects here, and the two goes, maybe I call them sigma 1 and sigma 2. Sigma 2. These will be sigma 1 and sigma 2. Don't know which variety corresponds to this fan. P1, yeah, exactly. So, sigma bar is isomorphic to P1. А какой у нас сигма здесь? Одномерная, одномерная. А сигма 1 это двумерная. Сигма 1 это двумерная, содержащая сигму с одной стороны, сигма 2 это двумерная, да. So, sigma 1 and sigma 2 are cones of dimension 2, so they correspond to orbits of dimension 0. It agrees, so P1 contains a torus and 2 fixed points, 1, 0 and 0, 1. So if we take this closure, which will be in homogeneous coordinates, something like this one, it will be this one. So this orbit and its closure, it will be P1 itself. So we have discussed the structure of any torus orbit closure as a toric variety itself.
If you want details, we can discuss them at the seminar. But first of all, you should solve the problem from sheet 1, which explains you this combinatorial construction in detail. And now I want to talk about compactness. So I want to give and to prove the compactness criterion. It is not quite easy, but I hope that we will have enough time for it. So, the compactness criterion. As before, we have Fn sigma and the toric variety X is sigma. So the following are equivalent. First of all, X sigma is compact in the classical topology. Then the second is the limit when t tends to 0, lambda u t exists in X sigma for any u. This can be viewed as a point of the open torus, and then we check whether it exists. And the third is the most nice. The Fn is complete, which means that the union of all clones is the whole. Today we will take real vector spaces. The union for all sigma from our Fn. U is an element of? Sorry? What's the second condition for In L. We don't want to take one parameter subgroups with fractional powers. So U is in N, so U is N1, N2, etc. and N. And this one parameter subgroup will be T power N1, T power N2, and so on in our product C star power some 2 millions of letter N, but I think that you understand. If we fix a decomposition of our torus in this way, then we just take T power something, etc. So basically, this point is in the open torus inside our right. And now we want to take a limit point. So, for example, in P2, if we take a one parameter subgroup, 1t squared. If t tends to 0, then clearly we obtain 1, 0, 0. But if we take in P2 1t minus 1, t minus 2, and if t tends to 0, what happens if t tends to 0? We need to go to another chart. It will be t squared t1, and if we
t tends to 0, we obtain 0, 0, 1. And if we act in A2, in C2, I write C2, C2, there is a, for example, t minus 1, t minus 1, which doesn't have a limit when t tends to 0. It is because the fan of C2 does not cover the whole plane. Okay, so this was the examples, and we are going to prove that 1, 2, and 3 are equivalent. So, first of all, for me, a compact means that any sequence has a convergent subsequence. In our case, this is equivalent because our toric varieties are all separated. And first, let us show that 1 implies 2. Suppose that x sigma is compact, we fix some u, and we want to show that this limit exists. So, we can take a sequence of points of x sigma, which will be some lambda u t1, lambda u t2, etc., where a sequence of ti's tends to 0. Okay? We can use that any sequence has a convergent subsequence. And so, suppose that we find the convergent subsequence which find a convergent subsequence which converges, so it is compact, so it converges at some point to a point gamma, which is in x sigma. And now we can assume that gamma belongs to some open u sigma. Okay? And now we want to show that this limit exists. Какую В смысле? секвенс найти надо сходящий? Там слово find, я не вижу. Convergent, да, сходящий после последовательности, да. Ой. Okay. So it converges to some gamma, and we want that to show that this limit exists. Let us show that it exists in u sigma. If we take some character m from, so now we have fixed sigma, and take m from sigma check, what happens now? We have the character chi m is a regular function here, okay? And for example, any coordinate is a regular function. And now we know that what is chi m of this point gamma. It is the limit of chi m applied to
lambda u of the point tk. So this is tk over mu. Okay, here k tends to infinity. So since this converges, we obtain that mu should be positive. So positive, not negative. So mu is non-negative, and this limit exists. So if we take not only a sequence of values which converge to 0, but we take any t which tends to 0. Okay? And when t tends to 0, the limit lambda u t also exists. So we can find its coordinates. Is it clear? Ananya? Is it clear? Any other question? Все хорошо, да? То есть у нас до последовательности эта вся штука сходится. Значит, для найденного сигма все элементы сигма с галкой с u спариваются неотрицательно, и тогда просто для t, стремящегося к нулю, этот предел тоже будет существовать. У него там координаты мы посчитаем, все координаты мы найдем. Супер. So it was 1 implies 2. Now we want to show that 2 implies 3. It is not very difficult. We want to show that 2 implies 3. So we fix any u from n. We know that the limit exists. The limit when t tends to 0 of the following subgroup of lambda u from t. Suppose that it belongs to u sigma. If it belongs to u sigma, we see that in this case, at the previous blackboard and at the last lecture, we show that mu is non-negative for any m from, so for any m from sigma check, mu is non-negative. It means, in fact, that u belongs to sigma. Just what is a sigma check? It is the set of all vectors which have non-negative scalar product with sigma. So this is more or less by definition means that u is in sigma. And our aim was to show that our fan is complete. But went down. If our fan was not complete, if the fan is not complete, we take a point from here. We know that the limit exists. It exists in some u sigma, and we show that u is in sigma. We get contradiction. So our fan should be complete.
Понятно или еще раз сказать? Понятно? Вроде бы, да, хорошо. Okay, so to imply story was quite easy, and now the most difficult part is that 3 implies 1. If our fan is complete, how can we show that any sequence contains a convergent subsequence? So, first of all, we have some sequence. Sequence of points. Of our Toric variety. So each point belongs to some torus orbit. We have finitely many of torus orbits. So without loss of generality, let us assume that all these points belong to one torus orbit. And now I need some induction on dimension. I didn't say. Let us prove this statement that if the fan is complete, the variety will be compact. The induction on dimension of our variety. The base will be n. What are you going to show that every sequence has a limit? Yes, I'm going to show that if my fan is complete, then any sequence has a convergent subsequence. Clearly, this is not true in C2 or in the torus. We heavily need that our fan is complete. So the base is dimension x sigma equals 1. Do you know complete fans of dimension 1? Какие бывают полные веры размерности 1? 2 луча. 2 луча, все, других не бывает. The only possible fan is the fan of P1. So this is P1. And P1 is compact. So from geometry, we know that it is compact, it is a sphere, and any sequence has a convergent subsequence. Okay, the base is okay. We have the base of the induction. What is my next step? If we have some orbit which is not the orbit torus, then if What about all possible fans of dimension 2? sorry, The first type of induction was dimension of this thing was 1. yes, And it was just P1, right? yes, Now no, dimension becomes 2, then there will be a lot of options. yes, but I'm not going to treat them this way. I'm going to treat them in another way. I said that they belong to one torus orbit. Or maybe I draw a fan. For example, this was my fan. Each torus orbit, by the orbit cone correspondence, is a cone. Okay, either the 0, 1 or some other one. My statement is that so this O sigma
if sigma is not the zero, then what is O sigma bar? Just the previous statement was that it is a toric variety, and we know how to construct its span. Okay? Is a toric variety. And maybe I keep it for the sheet to show that if the initial fan was complete, then so star sigma is complete. Okay? So in this case, the star of sigma is that we take all the cones which contain this ray. We quotient when we obtain, so star sigma is just this one. It will be P1. The orbit closure will be a toric variety of smaller dimension. And we have a sequence of points in this toric variety. By the induction step, we said that it has a convergent subsequence. Okay? So the only case which is not treated yet is the case when this torus orbit is the open torus. So we have a sequence but definitely the limit will be in the toric variety, not in the torus. Okay? No chance to find the limit in a torus. Okay. And now we have a complicated step. So the complicated step is we want to take the logarithm. Okay. Suppose each point is a map gamma. It is a map gamma from M to C. I can even say that to C star, because all our points are in the open torus. Okay? So each point from the open torus, C star, it is a map to C star. So any character as non-zero values when we calculate it on the open torus. Okay. And we can take the following map, which will be linear. M goes to the logarithm of the absolute value of the value of that character. Okay? If we sum up, so this is a semigraph homomorphism. If we sum up monomials, the values of the character, they multiply. And now, after taking the logarithm, they will still m1 plus m2 will map to gamma m1 and gamma m2. Okay, so it will be linear. So it will be, it gives us
each gamma gives us a linear map from NR. Okay? It is L gamma. Let it define L gamma from this. Okay? Okay. Do you understand what has happened? We just construct a linear map starting from each point of our sequence. Okay? What else? What else? I need some space. If we take some gamma from our torus, is such that the following map, the following element L gamma belongs to the curve minus sigma for some sigma of our fan. Okay? Let us calculate. And let us take M from sigma check. M is a monomial. What is the logarithm gamma M? It is just by definition the scalar product of M and L gamma. Okay? It is just notation. But on the other hand, M is taken from sigma check, and L gamma is taken from minus sigma. Minus sigma is another curve. So minus sigma, I mean, we make a central symmetry with our fan. And if it is from minus sigma, it is non-positive. Okay? It is non-positive means that gamma of small m. So gamma of m is a complex number. The absolute value of gamma m is less than 1. It is a complex number such that its length is at most 1. Okay. That was a preliminary step, and now we want to go back to our sequence of points and to find a convergent subsequence. Okay? So we have an infinite number of points, gamma 1, etc. gamma k. And each one gives us an element L gamma from n with real coefficients. Okay, we can draw a fan minus sigma in this space, which will be complete. If the initial fan is complete, then its central symmetry is also complete. And we have an infinite number of points in this vector space. So there is one cone which contains an infinite in sum minus sigma. There is a
there is an infinite number of points. Of points L gamma I. Okay? So it means that we are going to seek for the limit in the open space U sigma. So now take only these points. Take only these points. They so how do we explain this? Now for all our points we have an infinite number of points such that all these products are non-positive, so all the values of gamma m are not more than 1. What does it mean? Now we live only in U sigma. So here is the choice of sigma. We found a good sigma, and now we are in U sigma. What is the algebra of regular functions on U sigma and the coordinates on U sigma? It was sigma check intersected with M, which was finitely generated. We can find a finite number of generators, and we know that the values of all these generators are not more than 1. So now we are in a fine toric variety, and for all our points, all the values of our characters are not more than 1. So we are in a compact set, and we can find a convergent sequence. All the chi m on our gamma k are bounded. These are complex numbers bounded by 1. So there exists a convergent subsequence. And we are done. We have proved all this theorem. So that's all for today. Maybe I want just to say that this stuff, this logarithm map, the logarithm map, the fact that we quotient over the real torus, which is inside it, it is the manifold with corners. So when you are trying to study the topology of toric varieties, it is very natural to quotient over the real torus which is inside this, and so the logarithm map comes here. And this is studied by Bushka in their book. Okay, thank you for your attention. Так, сегодня 12:00. Ну, потом, если успеете, можно возьмите семинар. Либо же я буду после 16:20. Сегодня? Ну, сегодня. Смотрите, сдавать можно мне, можно ассистенту. То есть сейчас можно. Ну, сейчас я чуть-чуть передохну, можно будет так. Вот. Мне можно сдавать мои собственные часы, и если на семинаре как бы следует жарить, то ничего не отпускает. Ну, знаете, как сейчас в семинаре задачки попроще, а вот то, что я написала по Лекции 102, это уже чуть-чуть подумать надо. А вот чисто семинар — это более-менее осознать, что написано.
Ну либо я же запихнула в семинар вот это вот многообразие с углами, потому что вряд ли люди, которые вообще никуда не ходят, сядут и разберутся. Там в семинаре есть задача 6.3c. Слушайте, а трансляцию не остановите? Что? Я не. Ну, наверное. Ну, в смысле, мы пока даже семинар не начинаем, что его транслировать?